butum badi ngolo bi kay ninna boss le bi jam malon tenite jumalon boss malon tenite jumalon boss atele mun na boss amunta mbe siring na kankan wala kono ngale na le mun a jol je ko mala malon fo le mun a jolo fo duta jolo ay no mu le mun olti ñindo mu du toleti ngara wondo mu kucal jara ko la kucal su ko jara kucal su wala mi da bari yaya mi njakal tabak mbe kibar kaytol karankan kunum iko itoma yaya jam goy ko kanka bay kan to mande ko to mande ito ma yaya jamme malo nyem possible ta nyaade de yaya jamme iko 2.1 million dollars mi alon ko niya yele mande Gambia ko do fi abita kanya na 86.4 million dollars wala mo million tansey anin woro yaya jamme wala bondi Gambia kono bari yaya jamme fangote Gambia molle be yaya jamme Gambia mini alon ko wolle be nyinku o kekan annina tajibe o mol mini alon ko wolle be nyinku o kekan be sirin Gambia le nyintembo to andum fanan tumando be jebe man sakunda fan kono do ko yaya yin jakalo wartalde yamira yaya jamme ntolo mbita ku kanne bang fo mantarata ku kan mantarata ku kan ni ya je mantarata ku kan mansa na sita kabiri ya jamme jawara taraje kabira ay jawara bonde hade ay jawara la minister ni ngala director na la molu be ay be mutala ay be aresa ay samba commission andunga atara jending abul samba la commission la atara wole sanji tansaba wole wodo kule andu juta pension la bari wol fote la kodo bela il faut la sanji tansaba do ko mi ya ke mansae il faut ta bela ya asset sol minu be soto kordal minu be soto aya be table yo so bi ni ya jambe andu jawara la mansa kunda man tajirante ya man tilimbaliya ko ya jambe la mansa kunda be no nyame yo so bi nin nata gambian wol fongol cité nata la bataje yaje ko ntol be fu fala tole no kam because ya jambe kam be fonye kuma sotorinte ya jambe manke mansa kendeti inate ya jambe ta ya yele mandi kabiri ya jambe bay inate ko baro anin Usain Dabo UDP coalition wole nata isita mansa kunda mune nyanta kelela doku foloti katu mansa noringo mansa miye Gambia ta nondi corruption ola aya nondi tilimbaliala aya nondi jenola aya nondi wuliya fola so bi ni ning ite nata isita wo mansa bunkono ite nyanta munekera ngamira fitaro nyanta fitaro lekera ite nyanta fitaro lekele sene andiro ando contrat ko membe ni molte ma ne aje morbe na tan keta kankele den ko yaya man bete ya na bondi kato ko muna nga yaya la jawya jele nga yaya la mo fali jele nga yaya la sunyaro jele nga ko be so yaya jamme be je wato minna Adama Barrow be Dakar nata je ko yaya jamme be fengol domondi yornane kan man sakunda e press release o findende ka tandiko ye flight on ko ite be no airport iko no flight te jila airport ye je closely but wonya ya la cargo flight obije ay motolu samba ay sirangol samba ay fengol samba fengo fe ya lon kadi ay kodol samba ay sanol samba so sign nin tolu damal nata si sign nko commission of inquiries fanambina bari nko mbe yaya jammela aseto damale jibela bari biri yaya jammenata aman jawarala aseto damma jibe ay nyim minister be la aseto ay be jibe yajel so nata si fanan instead of nga act bari ma act so sain kamune moy yaya jamme bota Gambia ngamira January
momi yalon ko ibota Gambia January February atara Adama Barrow le be mansayala full charge atele be because nina raji be in February wo wato le Adama Barrow sworn into again pour que officially Gambia la president so yamira man ntolu mini yalon ko mu komalan koluti mbe jikinno la nyaadi den na nyaton kolu la niyatara kanyim batara ya bula be ke kan Gambia banko kan Gambia moni bije binko ya jamme na kodo be samba nata murun ko fente Gambia nyinne ya sabu mbe sadada no la nyinne ya sabu ko dimanso dole bije ngaminke ko mansa kundal nyante kele ko bari fente je sainka ya jamme bula mi yalon ko sanje mo anen fula ay na kodo beta la ya betinya nka wobula akamurun ko tan hani bi abe kodo bondi la Gambia banko kan iba sambala Equatorial Guinea hani bi mol mi ya ko be Gambia mamoy ko ye arrest lebe pudar bungoto fanyim fanansa keno democracy te bang ya hani nyimte wonte democracy wonte democracy yale ko mandin ko le kuma kline fo ko nin tucho diate ikajati fele senaka wala mtonyaade yenyi moli jere natara nung ibina molia pour ngana carte dila ite hanjila ya jamela inyanta ko indila mod la lenga mo kendo londi min ya lonko ibento la do ko kelanye because itol man taraje pour que fangol la do inyanta Gambiano le la miro tamandila andum Gambiano lafta minna ye woke because it all ba fala nyaadi le ko kodite kering sa yaaja mekana ni million bondi banko to ke samba andi tol ni niaje yaaja me wo million hani directo bank directo min fango ya lonko ate ya moyle ko yaaja mete mansakunda enimo bank director ate fango nyanta arrest la because munati na te bo kodo bulala ita because let me tell you one example ndebe do ko la radio min almost na bank account to Yirwa FM na bank account to kodo min bijata ta for over 300,000 bari yaje le kabiri nyo sabandi ngo ketaje ena eli order pass le ko bank fenko nyi freeze because ndenga wala nyaadile ya ntata le karo fata pour kata do kulali jomuni be do ko laje mfutata bank wato minna pour ka kodo withdraw salary bank manager konyeko foni clearance nyini from the NIA ngai ko fo NIA le kodo landi jamba ngamran tele ka kodo samala nka deposit akonye yes bari tumala minna nyosa bole wulta rajoto NIA order din na ko kana ngab account o nyim freezing kana mojo so sai ni yaya jamme botaje andu ni na rajibe itol fango mansakunda through the Ministry of Justice ye list ole dinna bank account or mini alonko they were connected to yaya jamme ngamera kabiri ye worisito lu bonde ni atara capability bigi nyinulu nyanta minkela wala mu account be banko to ya tandila kodo kana boja kodi kana boja bari ita nata molu nyato media nyati ngola nyin kamala ka molu jikindi ko dorong nyin mbedo ko wala okay na nyin do ko mbe min ne ko yaya jamme nyin bank account card le soto ani nyin mo card lo nyolle nyinna yaya jamme nyin kenen nangam le soto Gambia bari man sonka oda di pour yo bank account nyin kodo kana fentiji yo ibajala ni wo oda dita o manager mi yalon ko nyin Nigerian manager min be GT bank wonyanda minkela ni withdrawal be kala nyanta mansakunda alatla so NIA la doku na ila doku lebe minna bankoka bari kodo findita bankoka NIA lon secret agent olti min yalon ko yaya jamela wato hani ye fusu kuloro isineno hani ye fusu bondali isineno bari nyindo kuba mimbo ko nyin yaya 2.1 million US dollars way finde bankoka NIA ma kuma fo moye ma kalamuta media ma kalamuta forbidden commission o sita le wo revealta wasa keno nyaade no wote kala no ajakalo wata wote kala no ba wote kala no woto akamta le ko sai katandi Adama Barrow la le ko Adama Barrow na la mansakunda katandi la le ko altolu bi jele drone ceremoniously bari altolu bi jele ngaltolu ke jele drone ceremoniously bari butun ko kuno hani sai wobe APRC lebu wala mdi
bayri ni na raji be banko la maralobe APRC le bulu ha ya nyinja jaka le wala ko ngobe wole bulu ko bayri ya jammela wato hani mampato ya jammela mampato ne wole kati yes ala mampato ye wole kati ya jamme ala mampato min tutu ye wole kati ha ibo folan mi yati ne wo dalulo ye wo kati because mi yati na nga wo foy nyamato mi yalon ka nyamata la be farato ha wo nyama farato ni yundum muna wol jam fata nyolal no wala man jam fata wo nyamato le bala nyamato ya tamola nata airport o je dronga dunta ni huwala airport o kono atata ya jamme la kulungoto kabira aftata ya jammela kulungota man kuke kulungola asita kulung kotole apareta a wulita tata ay funto le ta asiti as den kulung singo bala atata ala hajola inate e wola samata singo le taraji anala ID card nyamato je iko munati wola samata singo tutaje wole keta ma kangoti ya kiti kata ena police lu borta security lu borta fo e nyamato nyi muta ha yo womu futata ya jamela kulungo dam male to ha aman kudo ke ka futa ya jamela kulungo to drong ena ebe do ko la suta tili security be do ko wala so saying munati na Gambia la kodo million ol min ya lon ko ite ka million min fote million tan se nim feng obe bolano banko ka nyaadi le ima kalam ta woto say hani say ya ñun donu bi jele ceremonious motu mansa hani say ya jamele be maralo momi ya lon ko fitino le ya bon momi ya lon ko apareta ka Gambia fango bula fitino ko faya sabu Gambia dingo mo wili jelle borta faya sabu Gambia dingol be dente carte fay mi ye wo fango borta sai wai na tara banko e bantala wala oda e tara banko ko aja kalo warta ga wala tinan ko woto nyin donu bijele dindin to la sise ringo la sise hayna katu akamta ko sai woto hani sai nga ya jamele faling bari may ya jamela ridimo faling andun yalon yaya min fana min nata hakilo nata bula mena andun na korsir lol fotata je okay ika mama kande je nyinte mboto GDC la nyaton ko yaya jamme ka wo kayon kalonga ning wol mini yalon ko ka tulunga ke samba tewane bari yaya la tama o tama ite be airport la ka je la di wolle ka so ikaje ko bi wol be fele natale bebe mama kandele ko ma mama kande ko ma dibindi kamunta yaya jamme la fango bija jumale ya long fo yaya jamme ka nyin kodo min waya ka bondi Gambia kono ka samba equatorial Guinea fa ka o kodi kinole ta ka murundi ka di mama kandela nyindula to dula man kisikisi bar police o kamine ke ko ha mama kande ko man sakunda be kodo nyin tala eka kodo talantala nyote male mansa ni don to kodo la nin dula do le kodo dila minister ka si ka talantala nyone ma police ole mama kande kumande ka nyinin ka wolela bare muna ne mama kande kiskisa mantara do kula mantara fenna ala kodo ka bona muntola andu ya lonko ya jammela kodo ka fentile andu mama kande nyinne fo ko nata ganyeta abi ya jamme sambala nanne abi ya jamme binala isi ala banko ka be amnesty dilala jumala ya lo nyin kodo mun nunu yelle ngole jumala ya lo mo malo bari nangana fo mama kande bota jamale bala abota jammele bala mama kande jamale ya tinna Gambian kole mama kande long jamme jamme yo ning ya jamme bota je mama kande ya jamme mu mama kande mu ya jamme la mechanism leti to destroy the Gambian politics malon fo e wolone yes because ya jamme alone ko bi nyim parti libe mama kande le botambala exactly so ning se mama kande use ninga mama kande use ni mama kande kanyeta mina muru na kanda ya la Gambia la kotenke exactly. Ani manke mansati bari mbeke la kandati exactly so this is why nying kodo mimbe ka findi tenting nte I am 100% sure ko ya jamebe mama kande sponsor kanne andu ya jamebe another forces all in the Gambia many alonko ibakang ala pro abe sponsor kanne for them to create anything any form of problem means atinate sina muruna la banko kang pa there is no home like there is no place like bari ngi nyinin ka ite ya mera mune ya sabu
kabirin yaya jamme bije wato minna wato nin UDP kole interview soto sakoyla nyaton ko min keta Ousseynou Daboti bayden Ousseynou e nyim fole signa Clinton signa fulaten signa sabataten ko UDP man sakunda be yaya jamme kitindilale iba kiskisilale iba kitindila la human right la wala ma mon la nyanto min tinya ibe murunne iba kitindila fanan ay bankola fengol kasara nyami bari ngalon na ko nyim man sakunda min nata manke UDP man sakunda bari bi nyanta min lon na wolom nyinte ko UDP lo majority te in the parliament. Banku ni atara demokrasi le katamaji parti mi ye majority soto parliament banko katara wala yo tumala min na nyinkuwol min be kata saenda malu nata andum campaign ko non ka yaya jamela tajirante yalle fa mawdu min fa ko minke bari amonta ko biti lola nyinata yaya jamela o mo falla le biti lola nyinata yaya jamela o mo butela biti lola yaya jamme suñarol min be kanala modu ye ko min be la gambian ko kan biti lo nyinata wol be la biti lo ka mune hamen tol mune munna denki la wonte ko reconciliation mbe kala kilinti nyaadi yaya miran se keno kilinti bang ayatara konto mambo nda malu tema hani ndekela no kilinti womu ya akamtale commanding call ka fumina dro nyoketu nyaka nyoketu nyaka yes nati nyanta buka fanoke wala mtonyati yeto nyafu ya understand and coming for ha na for control bo because one of the problem oti bi dolu be nyim Mansakunda dolu ke fangol commande Adama Barrow la Mansakunda wolu mu toñen tungol wolu man senea wala atnan ko eko ko election o nyanta fitarango le cikala nyanta fitarango le cikala e fitaro ke folo fay senea amanke nyindi ko ikafoko ha ya jame chemical le fili state house o ay fenko le fili no wobe mo kuma kensa wonde na fata wala no ikantole ne wo manke state security fankantole ne wala state wo manke state house sina Senegal banko nyinne nyanta Senegal state house be banko le kam banko nyinne nyanta Senegal banko nyimbe Senegal no nyaadi pa itelente ko to ma fa warante itelente fa ya fa dalili jamale kamma je nyanta jabilal ya fa ay muneke fo ya fa fo ndeba pa ite da makiling ite le kana kodo be chika ikana murunda nkote nke ka jalol sala warante ka nyinni nyinke ye fanke ba futu ye fanke ko ite le ba futu ta molti sai wo kodo yi wota mol minubulu wolu be kontan na no nyaadi le pour ye lete kan natara nun ima wo mol muta ye samba kitiyon ku jamale be dibo kono Gambia min nyanta na la banketo mo melo kabiri e jawara bondi mo jamale banko bula wala mtonyate jiri e jawara bondi mo jelle bor ntolu modolu be yamini yalon ko mantara top government fambiri ya mo ko jawara coup d'état le inimboro wutu munati ne yebor because silanya yalon ko kiskisi yo munati na sai ya jamme bay ya jamela mol mebor e mandam bori bali ya fangala bari kallo ka tandi ko hani bitol ni ya lo dafa ya yo yamala asun obe sunta munella namara lalle man dankenea yeto nyaf dankenea bete ya dankenea bete ya kato hadama dingo ni be tonya kan kana sila mola wala mtonyati ala doronji ala doronjube ibe ala le jube la wala ko ite nata nan jele imanke alati de bari bi ala yete de tambindi banko nyaato ala ya alto le tambindi pro ali molu mara andun duno be bol duno ba albulu andun ala bal kitindi lala so woto bi sila nyaata alto lukan katu ya jame mankara ya jame is a soldier from all levels amankara amam politique lo no not bari kabiri nga nata nang ay mara loleke ala fo strength mo muleti mbe gambianol maralale anda e marale ay vision soto abe marala nyaade kombe butelale mbe falale mbe sambala bunja wolto yesong andung aketale sanji mo waning fula yatonya attaque ta fengo be yo bari bi mafo Ousainou Darboe wolta e ke fengo be
barinko Gambia la constitution o e minfo Gambia la loi be la rin nyaadi de ya understand mo mi ya donko ite keta wolu ite kutunka na yata woma o luama e ko di warante e wo luata yake bulo kono ya understand wol nyanta muruna nan kotle anin na banko la economic o fanan ya tamandi nyaadi le nyin because ya jame da mante masakunda yeto nyaf ya jame ala minister soto ala director soto ala député soto wolu nyim molu bebe banku tamando so say ni ya jame da makiliye banko bula wo molu bebe sirim fe banko ka me kisi me komandi kenyi ninka iti amra say ite ni banko mol lombang foi ni ya jamelo je mu nyinin ka tale because banko mol lafta men wolo munta ko momo ya lon ko e tonyendiro ke ya jamela taimo andi man sembo soto no pour kete kitindi because of ya jamela umbrella ya jameni kay be wole koto woto sai ya jameta tale ni kate koto ko sai woto sai kamune bot woto sai fo sai be coalition wala ni kale wala mtonyate ando ni rajibe yaya nyin kodi ko nyin banko yaya jamme ate Gambia bara signatory le soto Gambia wolle nyin kodo muta ka fintindaye ando nyin modu be Gambia le nyin ena sai SIS e ko ye tole falin ena e don bari ko ye tole falin ye ke SIS babula julo bula bala ba samba ya sete julu sete dulad sis la do ko na fale ila do ko na faale nyinne nyanta kele la do ko te tumala min na Adama Barrow jikite tollaye tuje ame buruka aye tuje nyinne nyanta kele la do ko te ka do ko minke ya jamme nun i nyanta o do ko le kala Adama Barrow e bari la do ko be fatala min na wala mu ya jamme ke ki mo bute la ne Adama Barrow e ki mo bute de kanata bari nyin ko sifalo ni yaya jamme la fita banko sunya la mo be fengo itol nyanta fero kala le Adama Barrow alad so ndanga mira NIAB ibe nyanta resign le wala ye be bay NIAB nyanta baylale ye mo kutolu recruit from ni nyin ko do findita afindita le ko do findita ay itol nyante fo so NIL be mune fola so NIL le ka molu nyininka right now nyininka ro tate tolle albe mun tole fo nyin ko do findita alibe muntole ibe muntole badi tolu ni moy kuke telle ke kumandi ye nyini ka ye buti ye samba bamba dinka kute keri buka minkela bari nyimu ila erolte NIA director nyanta resign ale immediately walle nyanta ka bay immediately bara manyana danna bayrola Musa Sow nyanta ka arrest ntenga wala mi yes andu kana itul fananda mante anim police la fraud squad wo fana nyanta ka buruka ibe munella because wato ni ya jamme ko amalla fi current forensic ye finti banko kan hani foreign currency abuka finti mu ifangola kodo yeto nyabo ifangola kodo bari foreign currency lo ate finti la banko kan ye mojele la bank account ye mojele la bank account ye mojele arrest airport and sipo bodalto ino min ya lon ko they are going out with foreign currency and the fangol talo nyine asabu yaya so saying itolibe munella because nyimu fraud lo nyint ya jamme kodo aba fraud la no nyaadi la fintindi kodo fango bota dami ko ya jamme kullo to mining company le soto ka fomi alhamdulillah juma nene wo company moy Gambia monene ma wo company mo alhamdulillah mining company monene ma wo company moy Gambia yalong pante ngamira wo company be kala nyin sanyang san mining ne wala because nyin sanyang san mining je kabiring sanyang sign mining team angale tibabo nata nanje ay san nyenta anin Gambia government be do ko wala inata san nyenta ya samba fu Venezuela long fo munto lomba labo to inata sati ya jube ala san nyina quality anan ala produce nyanta kala muneti kabiri ye wolong inata ye nyimbitire iko ka san kodo minna wo doyata angalenyi iko ka san minna wo doyata wo ka Gambian kol nene ye wo arrest wonata prison escape yes ngawo kalamuta yewo kalamta kabiringa bota wola wodi san mining dia modeta fo san mining amanya na fola budget bank wo wonyanta kachala parliament le o manyana kachala anyanta vigla na budget antumala amene ka budget le allocate for that wonyanta ka wo manyana ka foba sanyi muwanne mfula wonene mamfu
kabiri ya jamme ata angaleti babo bulu ha angaleti babo en tonyele abayra nata la kasaya da soniyade wato anyanta sana dami na bukasa wodal bari sai angaleti babo tatan sai abin tolman sakunda fangole bulu moto kutol santa joran kutol santa pour ka wo kenyo kata container kona kata everyday jamal fo manya na fola parliament to bang fa manya na fola na budget to anyanta ridla na budget to wala nyanta ridla nyanta karana na budget to so ye wole mabo e ka foko mum famle ya jamela mum business KGI Kanilai family farm because Gambia fango be mu Kanilai family family yeto nya Gambia fango be abe Gambia la ku fen kuma be abe mu Kanilai family na abatu waro ya jamele jesa ako na abatu abuko mi yalon ko kabirin Gambia 19 hawo abuko veterinary bije jawara fango e do ko ke veterinary let yeto nya ya jam nata kai wole sang ake Kanilai family farm yeto nya mburu jano Kanilai family farm salatu Kanilai family gardening Kanilai family farm plan event Kanilai family farm so saying Kanilai family farm wole sembo warata wole Gambia government no ya jamela time there is no Gambia government, it's Kanilai family farm because Kanilai family farm wole be loptan also la ranga Kanilai family farm wole be police also la motor Kanilai family farm wole be soldier also la motor so Kanilai family farm there is no Gambia government going on Kanilai family farm KGI okay nyin KGI kabirin anat kabirin nyimman sakunda kuto nate sitaje nyin Kanilai family farm amanke ko ya jamedam Kanilai family farm members ol minu ya lon ko director minu bije minu ya lon ko ya hani imam fenta bari sinana e Gambia la fengo bondi moli e nyot wala fo wonte ba wala mtonyati bari tolbe doku la ya jamele bari butu ni ya jamme ka min doku mi yati na Kanilai family farm keta ya jamme tat mi yati na Kanilai family farm ay sembo soto Gambia mansa kundat inyanta na lale wo bondi moli e nyoto nganye ne fode yalon na ngaka chado keno wolo nko yaya jamme kuwol min beta ye du nyoto GRTS la do kuwolon pour kana ke bonde moli e nyoto man sakunda nyanta talale e kiskisirol ke inem victime ole kacha GRTS ye fintinde banko be ya kala muta nyinne be kiri ya wonda sa bari modo nata fo man sakunda min buka ta kuke wobe yaya la fengol bondi la no nyaadile because ibe nyinne fo la ninga nyim bondi nyinin karobe kala jamfana andung wo mari na bida fo nyano na sonka muluntale bari nata sile ngako mira nko man sakunda manke Adama Baro mu man sakunda la nyaton kolete bari man sakunda ye cabinet sotole ye legislature sotole ye judiciary sotole e murunte de civil service sotole ya understand so nyinul mume kafuru nyola nyinul lo man sakunda okay ni nata jiben tol na man sakunda jumal le falinta president falinta le ministre le falinta le ambassadeur falinta le bari ambassadeur no malankor fam falin folo governor falinta le governor no malankor falinta le sefol mini yalon ko wolle ka yaya ma ko still wolle bije alkalol mini yalon ko wolle batara yake yaya still wolle bije yaya alkal kendol beta ay be bonde yo ni nata jibe from the secretary general kata all these top civil servants mini yalon ko bije ñini le yaya ma ko batara yake ko cabinet ni amoy cabinet pa permanent secretary lo wo permanent secretary le bije me wo permanent secretary wolle bije hanisai this is it ajakalo wartada ajakalo so saying wala tinan koyeko ya jamme wole tata but system o bijele ya jamme la system o nyimolu mampare ka wo bondi munati ne manson ka bondi gelo munyenen ka tata mune ya sabu man ya jamme la system o bondi because kabiri ya jamme nata ay jawara clearly totally no permanent secretary jawara la permanent secretary hani kilimantuje hani kilima because ni lafta ni ko nyimbungo man betia
ni la fita bungo boy la ka bunkuto lo ibu ka fo ko mbatu ngabiri ko la jamma fa ngo wolu tuje ngabungo la nyin karado tuje nganyin karado boy ika wakille bungo be boy nyola so banni ko mbatu nganyin karado boy nganyin karakilo ngo tuje wo karakilo ngo ibina min lo la nyin karado le kana o boy ko ha because already bungo be nyikintale nyin non problem o abo wala nyam ya lo nyin is nyin molu ika demokrasi min fo demokrasi ntolunga batata demokrasi lale batata demokrasi lale ya nyinne fo nya demokrasi jenni andu jenni jawara demokrasi nata jawara nya jawara la fanan ko nya demokrasi sanji tan sabani saba kese mambo jaba ya aja menata nan demokrasi sanji tan saba e mu wannim fula kese mambo jaba sa en Gambia be dami sanji talulu nim feng kabiri na independence to ni sa inte demokrasi yemunesin ntol batata demokrasi la yes ntol la fita tonya krasi la tilin krasi ya understand kene bato krasi iko ndunta mata ani nimandu mumekedu nyenna mutonyata ya understand yes ñinu man taadulato folo ministre ya kalabante ya kuma fo dol karisay yeto nya ya understand en kamim fo director ya kalabante ya kuma ministre fenko le député sa ya tuta wolle la kana kalabante ya kuma andunga min fana moy yaya generator mi yanon ko ya san 2 million euro nga moy wo generator mu kulun kilin la generator mu wati ship ya bari Senegalese company Gambia tatale ye nyaku iman nyaku de fanga dia tan tolle so nyine ya sabu nawek la ko afoko le atabake because ita wo generator sana moli yebo generator to right now nyim machine generator lo moli yebo la laji be fan hanin na telephone lo everything now is smart because muna be kele renewable energy le be kele whereby ntolia Gambia fota fengo be la dunia kono fotilo tilo ala wole din tolla so nin ala tilo din tolla fontol fanka pisale ala bulun ka fotilo kandita le tilo yam fasile tilo nyanta kelaten sa nata renewable energy je mi yalon ko gasoil santije fenke santije tilo wole ba tamande muna na molte focus la on that company bota janne tata Gambia pour nyinkam mala ni do ko ke on renewable energy bari mo company lu danko company bota US company bota Germany company bota bladult but sai kamune fo hanga nyin megawatt generator le san 2 million euro ni nata wojibe wo generator wo man jare hani 50,000 euro because wo generator bota dami wolon basiliat wo man jare hani 50 million euro la ndolo kata nyaadi len solo ndalta wala because yalo ni fengo ke Gambia no tano mo minti follow ye kuo ke mi yalon ko is permanent imala fi wol yes yow ibe generate koto na fela na mi yalon ko wato atinyatale maintenance kodo le be fintilaje yes generator tinyatale be generate koto le sanna kodo le be fintilaje andu yaje kodo min ka finti anin kodo nyanta nala min fela na abu ninga 2 point something million bondi generator kunto ya understand wo generator tina even 2.5 million of Murundi la kanna hade ya understand instead we are only going to be spending because nga fenko to lesan Gambia no nyanta wo system all stop la Gambia no nyanta fenetra la yalon panene ni be kachala yes nko e ko Gambia no ni na external debt jube either nyim projects wol lombang order even Kuwaiti phone wolu kata Saudi phone wolu kata nyim fenkol it goes up to billions yes but ni data ajube project ko e mune si Gambia ay mun nafa le fenya ke adango doyata ni ko e ko ye project ko day ko e ko bridge we are going to spend 81 million on a bridge yetaje less than 20,000 for to spend on the bridge brick dalala block project manager project cast dama wo fanka kodoban project vehicle wol fango ka kodoban project alawansi sol ne mitinol nin kolu ye wol fanam be bondiji ye na murun ko den kayno the project ko nyim fango min fango nyanda tamala
materials min nyanta kala project ko nyinto ate kala je wole dahal pachar felin wole dula jama wole Gambia dula even ko moli ko alna na ngale na salo dada pour molbe tambela salo min isita ni cimenti boto kemele nyanta kala salo ibitale cimenti boto talulu keji cimenti boto talulu do be obe waflale akela ko jibo ko buke mira ko na molle be tambila ni salo ni sanji baketa ni samaketa because dunia a rotation of the arts geography and the revolution of the arts. Very good. The revolution of the arts that makes the changes of the seasons. Good. You understand? The Sahel region, but we can come back again. Nganamuru na rainfall coming follow mbotanya nyami. Sama se sino le koteng. Nin sama abanata. Na e wo bridge olu boy. Iko ninki nankol tambi. Ninkinankobe Gambia da mal. Fo ninkinankobe Gambia da mal to ban katunte ka bridge wol miruja Angleterre ja. Wolu nene mamboy. Bari jumane sanji keme worowula. Sanji keme worowula ko ma wolu be lori hansa e nene mamboy. Gambia la bridge o min kalo nyina. Sama e nana. Aya bridge o boy. Mbuka kuma keso fo nyoe pour ka kalo miye wo bridge o boy. E ka fo mole ko ninkinankol tambita ninja. Baringo jumane ne ningina go famo atambita abota mundola isafo ko awole salobo abota baba konolom atata badin kon abota faro konolom abota faro konolom atata ba kon all the time andun jiboro la silo ningina ko katane njel ye wala bo ningina go ataman sila soto da na man ke jiboro la silo so ningina go fata ka tara jioro ko konte malo ningina ko katara muntol katunte nga lonko ninkinanka wo mu femba ninkinanka wotuma molu abokole tinkitanka no yalo wotuma molu yalo ninkinanko nangana ninkinanko fo ninkinanko manke fenti min sotota yes ninkinanko mu kuluroldi yalo wotuma molu e kulur kangol sotole yalo wotumo jio sita ni jisiyo be kering dalol sotota dalol sotota ni jiolu kalo dulal to do duladol fangol keta balti ya understand nin dindingol tata je kuola e kanyo mikindi jio kono ni nyo mikindi jio kono kilin sefa ni mo fata dami ko hey mo kata nyin dulato kuola de ninkinan kole bi pour nyin kamale se tankandi wolo mun ninkinan ko te man nika kangoje kumo dolu bije wolo muy la couleur kangol leti bada amanke fenute min ya lon koy sotota bari say nim man sakunda fanka fonye so say nim man sakunda fanka fonye ko ninkinan ko le tambita nyindula mol kalala mol te lala okay bari amanke wo fanante bad ni nata jiwe fanan nyankuma fingol ye problème o dinna bak nawek ni nata joran koto le sanna ni nata na iko wulole faya kasanke ya ke masinko iko nyankuma fingole dunta kono fenko le dunta je ye wol minu beje tenting wulu be mu kalabante ya kumo so amunda ntol sain na buwa ya fanga samman na masingol le kan ni na do ko dura afule kalabante ya nga samba wolle to because yalo ibuka mbiro boya da ken sama la wala mtonyati yes etonya ni tate masi kabiri minu tata wo ferio sanna ferio mi yalon kala ala ramo jolonta bakon ya jame mune lawol ka jalo fango singo belorin foranka mune bekela mune jitake wo ferio santa jellel kodo jelo itata o feri koto sa Ukraine ni yalon ko wolbe la fengol nyini kanne ka fay man dumping place inata wol na fe na Gambia fo Gambia dung ntol Gambia dingol fangol lafta kela na banko kela dumping place leti walam fo lafta na banko kela ko banko dolu be nyami walam nyindula important ale because yalong e corruption o jele corruption o nimba kela la abi commencer la nan kabirin dumal lebereso ay sele kata fo mansaya waranta ay bo mansaya ay jinam fo lebereso walam because yalong pa mbe kuma kilim fanam fole konko be dame foro ya bantaje jetonya konko ka foro ya ban nin konko be dame foro ya bantaje walam because kono kensa ngo buka keno foro awka lono ya jamme
jawara mammin lankan ya wole lankan jawara wole ya jamme wole lankan wala tinna foro banda jawara la time foro be kerin ha foro le bijede because man konko bi foro ta kerin bi foro ta kerin mo bebe because konkota mo be dabe yelle because ya jamme kono city yalo iko jawara wotu moy ka fenke munella iko jawara en tulole city because munom mbuka wandi kibarul moy bantala kibaru moy ay press control you know one radio station or two radio station, Radio Gambia and Radio Seat, you know yenanang you know no television station, you know ya understand jawara e wo ako no press ay in kono ay in tulole city but ya jamenatale ay in kono city ay in siso city ay nyasiti ay fengo be city Gambia no sain konko lokutanna fola bango na foro ya tinyata kabira dina la lomba fo kabira almam fa chochuti fo a politician fa senela fa security foro ya tata be tinyata foro ya be tinyata jawara la time yente tara mbe doyari mbari nkeba atale du mandi jawara la time watu le politiko be kiri Gambia PPP ni NCP la time nyin non politiko watu le politiko be Gambia ngakala mota siko watu siko be kiri NCP ni PPP be kelela ibitala police ibe min bolota ibala bolodi le ni NCP nkol bolota yela bolodi ni PPP nkol bolota yela bolodi bari ya jamela time sanji mu wannen kilim politique te Gambia walam toñade no politique no politique te Gambia APRC lom ye balu ni APRC nte ite balu la bid nata nkombe sembo dira APRC la so wo man sami ya lon ko ay samba wo nyama sanji mu wannen kilim ni ñun mol nata CJB Adam Barrow na la man sakunda nata CJB iko ibo kilingole tamandila ajakalo wartade ando yaya ni nata jibe fana ntolo mbe wandi mo lebulu wolle kan tolu samba amunta hadama dingo mi yalon ka tata fo akeba yata keta alfati bari ni itata fo ifutata adulthood ite nyanta bola modu bulle nyanta tarle fangole bulu ila kuol mantare bani fabulu kota mimbe bani fabulu wala mu ya maroti isulata minne bulu bannan independent yo banina raji ben tolbi kuwa mi yen take 1980 80s man nyame no wala buto malon fay hakilo wala mala because ni nata jibe 1980s ikanyin kafo minje ka fay IMF nyinne Africa tora nyinne Africa batande andu hani bi bari mbega moyle Adama Barrow la speech ay minke no parliament ay IMF tento ay jayi IMF kamunek IMF bukan tolu mako ikam mako imunela nothing nyinna ya sabu science wolumbe news jibeka Bolivia ye IMF la julo be jole iko IMF la representative membe fango be ya bay kabo ila bankoka because IMF kamonek jende njayollo kodo be tellabulu dunia ni nata jibe na nyin koditiyol mini alon ko be dunia misafe the king of Saudi Arabia the royal kingdoms mini alon ko be nyin you know Middle East wol mo be kodo misile mo la kodo ye woleta ya kafun nyokan because nene be research do ke kan that was in 2005 the then king of Saudi Arabia I 22 billion US dollars le soto bank me alon ko ala sulo bukata woka wo ala sula bukata woka wo bi jerdoron ka interest another 22 billion US dollars ay wole chikaya di IMF la IMF don tala pour IMF fananka murunka dunia fuari banko lu donto bari ka IMF je na ye donto dal si wuli kilinna aba fole ko ni ben jola iben jolale dal si wuli kilin kemenal wala wuli kilin kebelulu aka nyinne foye so ntolu dum be tika la minna wolom nyinte ko mbe IMF la julo tala mba tala wokambe murunna mbi jayla mba fola IMF ka nyinne dinna bari IMF je mune kata ni e wo julolu be dila ibuka na dawota ikane forcer le ka foy ko you have to go to ERP Economic Recovery Program Gambia nyen soto la ngamre wo kala jawara la time wole agriculture boy yo ye na bankola bundal be wafi bari bi ni nata Gambia fango jibe abala fa wartade ne Gambia jibe bi
dinkira sabadoron ne bije min mu mansa kunda tati wolom nyinte ko gamtel ye airport soto anin seaport wokola jum ale atije bari ye mansa kunda la fengol be mutale ye wafi so sai nga kara na dolu fana moy min yalon ko Gambia nyanta murun na le ERP ngoke kote fenna tutambulum be min wafi la kote ERP wolo munta ko wolo mun senyolo ha na next ERP wolo munta ko senyolo because yalo pa Gambia Gaddafi mbatu ngana Gaddafi to Gaddafi ha Gaddafi mu ya jame terleti anata ke ya jame jawoti one time anata ke ya bara nte la jero to nte ngaje ko ya jame makoy ba because funding ke min findita kanani Libya la kata je Italy ha ni wo funding ke be tutab num banko ka ya jame la time to nun dun tanyola denumbe dun nanyola wote bay ay makoy woto ka wo karola nsonta je yes ay makoy wo karola ikanyin Gambia ika IMF minje tenting yi wo di non Gambia la le economic recovery program jawara ya ke jawara tata iko succeed le ha this is what they say wala fonye konye ko iko succeed wala munta ko la ko be dunta nyamale ko be betea bari ko la betea woni ya jamela dungole keda kilingo ngamira ila ko la betea woni ya jamela dungole woni ya la dungo keda kilingo kabiri ya jame dundunta ya jame banko lanjurle because ni amoy independent wolo munta yelo e fangoy independent yelo e fangoy yelo e simfulola so jaliba e min folom tukumuta fatamuta ni lote singola nyonte wola you understand IMF wo World Bank wo all these project wolo be mutukumuta fatamuta bari nyanta lola nin singo men ya jame wo burukale because munam Gambia jawara keta nyaawo nyaama munatina ay Gambia di ikafonu Gambia dima Gambia diat hani muso asid dimba ya samba sa dingo dudu karambungu jono faiji atara ke mantara suokon mune wono nangana dula sabo dantam foy bismillah GPMB niaje bi Gambia buka tiyol sanno doba la tiyo sanno feke noto wala ya understand coming for Gambia la backbone mu groundnut le yes angalele woda maltumbu Burukus Mr Burukus nata wole fena ikafa burukuso Mr Burukus le nata burukuso fena okay good. Mr Brooks wole nata burukuso fena ikafa mandinkol buka fono Brooks ikafa burukuso okay wolon tia bani Mr Chop wole nata chopo fena iko chopo ñun be mu colonial time ya understand so wo burukuso ni wo chopo Gambia be lori wole kan ntol fanan ka wole export to the world market ika wole exchange wole kan na currency nyimbete yani wala mtonyati so kabiri ya aja mesida atara jawara ko ay ERP leke ala ERP recover tale because agriculture molubi ay molsindi agriculture ye molsindi PWD ye molsindi education ye molbe sindi ya understand but say kabiri ya jamme nata ay wolbe burukale because munom agriculture burukata kani life trakitol ni motol ni fengol be ya jamme la fam la masingol agriculture te kere there is Ministry of Agriculture who is just there ceremoniously ya jamela farm manager is powerful than Ministry of Agriculture GPMB mi ya lon ko is tio sanno because wotumo Gambia fanan kam fansum Gambia Produce Marketing Board that GPMB mbuka dulino order akadada tiatulo nka soto GPMB cheaply and freely mbiskito
nka soto GPMB o mbiskiti ndingo yo mbiskiti yo cheaply freely nka soto ni nata nan safuno sankun silla nyole bi jenin sankun silla wol fankona akatara ino GPMB ka safuno produce very good yeah, understand and so on GPMB le ka wol be feng inata e wo buruka ya bi PWD fangote yo PWD say mecho be ni la no Gambia nyaadi le ka fo mo le dindingo le mecho ni ijita mecho ni mun to ka fa alta le mecho ni Gambia ko man otumo ni tata GTTI kata vocational training center you know ni technical training school wol fanam be kerin ikata je read ni pareta je ni graduate ike sambera theory la part GPMB wala PWD ikata je to da practical o ke je to ni la practical o beteata ye employ anda ka government tankande kodiba bondola GPMB wotu mo nangane la do ko fo itolle ka road maintenance very good kabiri njam fo passé itolle ka road maintenance road works back na bota woto all the government houses yes itolle ka lo very good all government houses itolle ka lo kabiri banjun fo passé GPMB le kala man sakunda la moto ni pareta yena nan ko den kay no ye furniture soto all the government furnitures official furnitures office furnitures school furnitures abe kada da GPMB le mbuka order ka falta biti kala and it doesn't come as charity yes very good yeah understand ni bota you know school furniture store you know ena fenkoto GPMB la doku fulanjang mo isabanja na manzakunda moto ni tinyata fitalo ikafole inat ye branch soto kotu engineering ikafoje kotu engineering yes is on the GPMB is on the PWD public works ikamansa kunda moto ulbeda dawol ni minti nyata ya sambaje ya komal lombang bedforo lombang Land Rover lombang yo ikaje projects technical students mini alonko ikaji school ngamara wole nyanta kelela technical works wole nyanta kelela wol man sula katara siring official kono bari biaji be ni bota technical department ita mun tole yesamba yesende office ndin kono ye computer ndin kilin la je tara siring je ite fewal ita muneke botu watu mina PWD be baluri ni bota technical school wrong you go there ni Lamin Sane will be from school the former director of the Lamin Sane from Kiang resided in Brikama you know the former director technical services will be jarta ninjela yeto nyaf mo jamale jarta ninjela annum PWD manda woda mala ikaje ko nintamu kapentati I am directly employed by PWD. Nta fanan kana apparente sabanani soto ni wolbe kata do ko wala PWD nke sabanyola ka mecho nije ni mu fitati ka mecho nije so nyin lom dulalti min ya lon ko bankola niji dulal lom min ya lon ko ya jame suki andu nyin mol fana adama baro wol fana nata nan ibe nyaka si kanjela because ni after unemployment rate reduce la bankoka ibitala ni wodula lela agriculture wotumo you started with you know a demonstrator from school demonstrator when you do demonstrator for 2 years you go to college you do your agric officer AA course ni woke inata murundan field you go back there you know another to for your high diplomats in agriculture Gambia ite sate jamale je agriculture office te daming agriculture headquarters te daming in Gambia sate tije itata dawda e dula soto je wol moje lebe do ko la num agriculture kabo demonstrators drivers you know horticulture you know you have botany you know you have pest control you know you have mixed farming you have
all those places they employ and they can fenne produce and banko the production ole ke fangolu jo nka wole fo e ka fenne produce banko amanjari ngake atu sadada no so ninyi nu fana nate sita ya jamme wole ya jamme atina ay wole stop wole banko konkondi wole banko ta ay banko dingol batani wole banko dingol fintin wole mo jama si prisin wole mo jama fa bako yeto nyaf because I nyim fengol mutala e beta yara fan jawara ya katale PPP ite ka PPP le yi kanyim mimbe fotay PPP ye minke banko kan ni yatara nu ya jamme woke denun kan kanyojo social security yeto nyaf denun gambia dingol ka social so tonno hani minimum do ko soto ibe social soto la yes jawara e minken ni ya jamme ya kumasi woto nata nambi sanji mu wannen fula denun gambia no ka social so sain tumala men nga jawara do ko jele yaya nata betu nya felenga man sakunda kuto sambana yaya itela miroto mune nyanta kake min nyanta kake wala muntaku man sakunda kuto nyanta falin nale because mandin koluko suti kuma balo akaminje wonde kairati jefo ko dem bangamwe ba suti kuma balo suti yo mimbuka kuma abe deirin dorong ate kaminje wonte kairati yeto nyaf so suti yo le wuli ye diam hani yalto suti yo mi yalon ke ka falin afa ko manana ta abe sonna baba o no problem so suti yo nyanta diamu lale suti yo lo niamu munati ne kai suti suwo ba telebulu family ba beteyata atelo akuyata atelo atinyata atelo so sai ni te mimbe tinyala ye woje tuta deri so mebe minjela wobe kala kairo andun nganyim fonna programme ko na bari bi ni nata gambia la suti yo jibe wala mo adama baro nganyim fonna programme ko non ko adama baro ye min landia e wolom nyente koy kale ko adama ite mano batunga foya nyanta kala nyame adama koy ko bismillah mbella moy iko adama ko sango ko neta mo suti yo menti sango kono sinya fula le nyanta fintile ni la koreli e diam wo ite amira wo ka nyanta le suti yo mi yalon ko sango kono sinya fula la nala mo be diam wo ma nyanna kake suti yo nyanta diamulale wato wati ko hana tara ila molu ye minu mara iba ke ku kan mandin ko ko suwo se boro no nyawonya ika la fa busolale nyen no motonyati ya understand yes adamo baro nyanta diamula molele continuously ate diamula no molbe ma fa diam gambia be but ate mol minu tombong ko ateni wolle bina gambia sambala ka gambia pour gambia ko lela na fa soto ila gambia di ya nyanto soto yela banko enjoy because imang itolman ke soto na manke gambia gambia da malo mi la kete ni fota gambia le fota iman keso walam toñade so woke baba yemin tumbulu ala yemin dinna adama baro nyanta make solale mbenga tala mbenga enjoy at the same time babinot amanta akela nyintiko ayta karakilin nade yatonya because na tata karakilin coming chinwa kebe yemin follow things fall apart the center will not get nothing. Yes, when things fall apart, the center will not. What will the center get? Yes, the center will continue to suffer. So this is it. Let things not fall apart. Make so babi noto. Kuolu be ngata tema. Banku dingole la nyanto soto. Anu banku dingole be la nyanto soto la nyadi lepa. Wolom adama baro la diamoti adama baro ate kala nyinde fanan ko abe kala diam kensengol abe kala aksonoleti ate kala nyin fanan ta binala ka mod silande ko ya ka nyame bare diamoni aksonole katanyol je pa mammin yalo banku ala en sole mandin ko iko samala na wo ya tara jonko be sinande fitirore na ya tara di bodunta abanda
jenni nyin démocratie ni nyin fenkol kanana mini jawara sindi wol man dun school wol malo munam démocratie wol man dun school fa ngani yole soto banko yes e jawara sindi yeto nyaf wol man démocratie lo so sai ntolla mo sai kabiri bina jawara fela hana te da mamanke doctor ti in Gambia but doctor mansia nyine ya sabu ya wala tinne ya te tambindi ha ka te tambindi bari man ko beta ya to abulu wato nyine ndiro man ko beta ya to abulu wato le matu abulu andun kabiri ya sindi fana matu abulu wala mtonyati andi mankara wala mtonyati yo ning Adama Barrow nata saying Adama ya jamme sita docteur Jellebe Gambia Adama Barrow nata docteur Jellebe Gambia asiat Gambia be mu docteur ole Gambia be mu PhD holder ya docteur Sifa be so saying for wala londo ilafta tandila ntol lale ko ntol londin tangol lale ko PhD is just a title. PhD wote fen na fala no. Hada madingo ni man kuto be nyami PhD man fen lafa wota man fen talaji. Ila man kuto. Because ya jamme nala nyin tajirante ya nala nyin kulu fen ko be. Ani nyin doctor le abedom. Yeto nya fon ko. Ani nyin doctor le abe kuntu. Walam. Karimu doctor. Fodi nyinu dung itolu mal le la Gambia di yala bang ko ya jamme la ta la Gambia di yala nyabi. Iman dankene ya. So wala tinan ko yeko. Dankenea is very important. Wota fo nyi man sakunda kuto ko ye dankenea. Wala mtonya. Ni man dankenea. Ite na kuto teilano. Ite na watajo bailano andite kuto fango teilano. Yes, ite kuto fango teilano. Bari media muta mol kamen fo. Hal tulu kadiamu bakele al koronto tale al nga chance dila. Hani bari mbe chance di ke la fele sain ngalon ne folo ko 2.1 million bota Gambia le nko bari minalon na jelle fanan tata ko tan 2.5 nga woleji yalo ngi ka wole fo sai bari mim tata wosiyata le andum hani sain abitakan nko pak mbi janne kanillay nkolu ko police man tala kanillay waketa janne aketa fitinote fo manke fitinoti wolom iko itolia military sule laje police fananti talaje yemune ke woto e wultale kate manene ite amira ya jamme bala sojarol kila mun toleto in Gambia ite koy malla fi wolla bale hani jawara fangla wato jawara be fil fo sol kila police sol kila mun tole sate ya fo ko malla fi nyunula jawara mi mu democratot because bi nyunul kono mota kala democratot min tambita jawara katu jawara la time police olu kata adami wolo mu badibu nijiti anim badibu fenke wolle katu kelol fenko la nyo saba kenekelo bari hani jawara ya la zandal mori yolu kije buke bay no e buka fo yalte fu dunna andu wolle ka nyosep wala bari buka fo e ko ite dunna jang so munatina iba fola Adama Barrow la man police oli ko alte dunna jang i jutute lale nyaduila so bari farabo ye nyama ke da bara wole nyama wala tinan ko e ko wote fanan ni mu ka fo nyaadile mandinkol ka fo nyaadile mandinkol inyanta tambila bulu fala le sai inyanta pakanko sila wallahi inyanta tambila kotonda ya inyanta nunka wole fo etenti inyanta tambila kotonda inyanta kala bulu bale te because buluba palaso wole be bul kari woro wala kari sayinka wala bay sayinka na dun sanjo kono ate mela mba fala 1 year of Adama Barrow so 1 year of Adama Barrow bala firindingol be bala firingol kulubalol be kulubali yala nafikol be nafiki yala sungol be la sunya rola ya understand ko be ba nyama hani mi yalon ko ya jamala time fang abubu kake andila molu airport sunkanya ya bije hani sai nko Gambia dula belom dula kilinte idembe minna Gambia dula belom abanke airport dama airport yalo ngunom di problem airport tobe bolal because munom jelo molu minu momo yalo ise fuari ya nyaaw woli ka bofle yes
malon foye wo faham yes nga faham la yes ise fuari ya nyaonya ni be bulala kulunti la longo men wole ka bofle wala mtonya katu hani na minu ya lonko ke depoti limi ke deport na yes ni na te futata at least ka 300 euro du wala mtonya so airport mu wodulati ke batule so wala tina airport to bota bari Gambia nko minu ka salo dada du salo ka boy ka funin kinan ko tambita ni ite maje three story building o boyta Molukan mune botaje Amadou Sambala Dulato mune botaje ala bunjango mol fata minu fata je are they paid their insurance andung nko yaya la crime ka wolle investigate bi Amadou Samba hani bi abe Gambia mo nene ma ko mande bare muno mansakunda do ko dale keta mune wo bungo boy nyaton ko keta ter mune wo bungo boy because of tapale ya min nyanta kala je amankaje wole wo bungo boy kati ta fula ninkinan kole obung fanambo asake ninkinan kole fanan tambeta ninje warante jina silo lo wala jino la silo don je fananti yo so this is it a problem o te banano pa problem o mu nyinneti ne talani non kondila iko te nyindo ku nyino pour Gambia bela talani non ko walti mavoko ite fem malaje bari nyatata italani nyata samba dunda kuoto wala mtonyati bari talata la ya ko barante talata la non ko dundije warante transporte ka transuni non ko dundije tanyato sen ko mo lom because ite mim fango Canada da wala tine ko ne nyi moto nyi mali besa project money sai ibina borindi la muntole pajero le besanna project money inate pajero taraje murunte pajero kutol sang kato ko pajero min taraje molle wol use so iko pajero kutol min sai be borla mun tole kato Gambia silaba akileno yes banjunu basse yes yeto nyaf jeli fana mo korsetalti motol be sanna bungol be lola doron bari silo le min kata be borra mun tole ne mo kata ko lola ko nyako ka bonte ya kata sila ba nka bolol lulle te namna futala akonye mfanso moto fango mbuka sambano yiya nka moto nka dulale jo moto be la dami nte fanga nani singola yiya fenten silo bebe tinyari nyami andi ite wo moto soto nyaadi this is it instead of ngamira mbesilo soto la nyaadi ya andi nina rajibe misal fe ngajele Thomas Sankara kabiri nganata yalo wonyanda kala Africa example on Thomas Sankara e muneke R25 ole be bulu mbe ngalon ko Renault 25 on event bare ako R25 o ka minjane essence asiatale ako wala mansa kunda minister be abe R25 o tale bulle ay R5 o dila wala mo L4 bare ni L4 jiba ka muntale ko motorcycle essence nding asay sambatu la jamaat so e baje la ko mansa kunda ka kodo min dundi wo kolto ay wol talale yo ni na rajibe koten Tanzania la president John Magufuli kabiri nganata mansa independent follow kaminge because nila independent city ka kodo min doron dundi ya kasia ako independent celebration o yentolu na faminella nka nyi million on min betan ka dundi je ka celebration o ka sinya kele nka mune celebrate wala mun ka tubabo la legacy le celebrate ye maranya min natam fangol soto ako wallante independent on ta celebrate la kodo min be dunna je wosita e dunya makoto west collection misale fe anata fo fanan ko nyinya la bamola ako atela president ya ala fitale nat atebe 2 term da mala kalaje but nata botaje momo bina ibe 2 term da mala kalaje moli ba noma ala molu hani oppositional fang ba fula ko bari wobonde kana 2 term ke abalanta ako a 2 term so nyinul long Africa la best example mi yalon ko Africa nyanta bulala nyinul la no bari ntoli anim min nata dabaja akontita jamu yaleti yalong ya ntolu mansa jama long ntolu nga jawara le long ani ya jam kabiri ya jam nata ako rampant corruption nepotism malo zimzimo la nyokande no ani sake no jimo fangotin zim you cannot understand zim nepotism corruption this zim tribalism zim you know you understand okay that town let me tell you one thing kabira atenata
Jawara la ministers all they were using their latest car is Aida Suka. Aida Suka. Olom Benson. Benson fele nyinata tola, you know. You can find Aida Suka. C-class, bro. No, not even C-class. C-class, yeah. A Benson Toby Jerry. You can find Aida Suka. Olom Jawara. Ye korosi se jani welekon. Nene moto me Aida Suka. Aida Suka. Okay. Ya ye koro jani wole. Ye koro jani wo Benson le kon. I mean, yes. Wolom Jawara la. Jawara minister be katani wol. Andu ngajere Benson on taxi. Jawara fonga la private car. Mu Rolls Royce old. Yes. Rolls Royce from UK here. From UK here. Ninga be wobe UK right now iba Sambala Museum. Yes. Jawara la because moto. anticulon. Iba Sambala Museum le Jawara ka wole use. Yes. You understand? Ya aja menata si. Yes. Kabiri ya aja menata sita. Akonye corruption, nepotism, this thing, transparency, simol lanye nyoka ika foko Jimmy Kosila. Fala mama lantolo famo. Njakal ta ko no mercy for the corrupt. Yeah. For the merciless. Ya aja mela moto. Kabo Banjunu kata kanilai. Kana muruna. How many thousand? Lot of $1,000 let just kana kanila and abuka fake. Katadoro. GMC company boita in America. Ya jame wulin. Atele kela motor be. Atele kela motor be sam because wol boita le because mobu kela motor. And aka special brand nesan. Aka dozen nesan nyola. Moto 12, Moto 28, ya Jamaica wole. Lamborghini besanna, Phantom besanna, Ferrari besanna. Jawara la minister ni woe Aida Suka use. Ya Jamela messenger. Farm manager. No, afonye le messenger. Farm messenger is yes. Ya Jamela messenger. Yes. Woka GMC use. So saying Jawara la corruption wole. What two totally. What two totally. Ninata tribalism. Our national language is English. Official. But ni tata ni Jola lietare la office okon. You will have to speak Jola. Iba fole bu masumai. Yes, ni tema fo masuke masumai kep. It's for you are tribalist. So where did he fight this tribalism? Is that where go? Is saying in Gaito to Nico? Come on, Ima fo baila, ima fo jana, you know, isa fo ko nyin tribalista. Isa fo nyin tribalista la. Abe nyin posto ya. Amanke jolati kabula nyin sensitive post. Wolo. So ibete move la. Yes. Yeto nya. Tribalism o tata muntu. Ni nate ko nepotism. Nepotism. APRC ning parti jamale be kelela in Gambia. Imem parti sorong. That's true. Atina APRC boyte kan problem ngajele Ibrahima Silla, director of GRTS, itata yala bungo be jani lefta fala ani mboro nata police pour kana o ko report police ol kay ko essence fangoten tolobul ndita noji you know more mini yalon ko ning APRC ko wajuara how many attacks min kala andu wajuara yani Birkam police station be nyobala yo si le police ol wulta kata o ko investigate nothing andu nina rajibe fana yaya jamme min diata ka wole ta do ko la jibe rek ala nyin director continent bank jumale je boyndi ngamira la mod le je ta je be boyndi you know ajakalo wara batale yalo ya jamme mu mansalti mi alonko aka mo bondi zero ayeke hero aka mo bondi hero ayeke zero ay samba zero so kabiri nganata ay jawara la mol minu be taraje na bankola kumalu muna bankola nyala mal ay wol be samba zero. I have nothing to say. Yes. Anate chikana molu la mini alonko wolu itol fangol fail tan anata ay life duila akoy ko alngata kachave diarim back understand kachave diarim back bare ngamiti ngole fanan soto Birkama society in Europe afele ben kolon kan ngamre bebe batola la bari jannim bitawo to folo mba folo woli so minute luldo bari yaya jannim bitawo
yamiran mtol la nyindiamo yamiran tol tem fonya la bam because akoli atale nde sometimes ngafole mbem fonya la nyindiamo bela nga na channelol be soron nga lo nga na do kuoke modi e nyina na nga nyina mola because ni wonten heart attack ben tol mutala heart attack ben tol mutala de because wate ntol be lori ne kaje ko mo kana yimman sakunda tonyi bari imako yo koli ata mbulle de sainde min kodo ka finti ten kata oto man sakunda man sikio kulol fangbe finti la wala nyama kata so suturate andung suti bungu mi yalon ko kul suturati je na fata bunte ngamira dal ntolu benna no batu ngam fonyo ngana basol ngor ngam because alkane fonyo yin suta nyaaja nyindi amu bare be nyinu bukan tolo moyi mindi ate ka woleke alkane fonyo itolu albuka diamu pour itolia moy alka diamu le pour Gambia dingol ya moy andum Gambia dingol dum mbe min tandire la Gambia politiko sa en Gambia ko kuninta politiko kono le because munom ya lonne ko sa ila carte keso wala ka mansa bondi nyimmi makate be bondi la so ila diamu ika minketenting Gambia dinkendo be ba moy lale andu mo ila kumonyi iba kisi lale keso landi jana e fufe landi jana ya understand so alawo mari nin keso siata fufeti ibe keso le tala wala important so andu Gambia do mu Gambia dingol talet Gambia dingol amanke Gambia man sakunda warante Gambia president ol tam Gambia no ika diamu Gambian kolle still ila diamu kontinendi alawo mari Gambian kolle la kumo moy kendeke alawo mari Gambian kolle ila ko dunno kuito ikela kumo moy andu kumo moyo damma manke 15 ngoti alawo mari ya kanyama fana andu Gambia te muruna no kabe no nyaminde wo bantale Gambia te muruna no kabe muru akabe nyamin kamara sanje tansaba wo tambital anin kam kibaro mara ino wo tambital Gambia be damin sai Gambian ko ya lonne ko carte keso woto sanji tannan folo don lata nyina ko carte keso bu kam masaboy bar sai ngalo ne ko carte keso kam masaboy indi so for that reason kane fonyo diamo ketro momo nata nanje yalo yaja me kala ko na man naji Gambia kay amanke Gambia Cairo ala ma kasara aman kasara anim malo manta anim malo tata keta sunkanyot momo fana nata nanje Gambia ibe Gambia marala iman Gambia marani ngani ya kilingola ko ika min fo moli wala be ni Gambia jamfa ala be bole tol wala mutonya Gambia duwa jabole banko momo nata yefanke ko nata mako le bale mu jamfa this is the problem so wala tina for that case ba ka chadi yata ba ke mo kende tafa putumbadi wala la baraka bi nga nyinge nyamo to kacaldo do mbadi nga tapata soto mfamu bala jang wala ya sabu ko batu nga ke nyama nyamo to kacati bari ala man be niyo sila wula rola ala baraka bake mimbe ke nka fo wala nya yo nga ko ne ka boja